તો કે એ પણ એક પ્રકારનું ગર્ભ નિરોધક જ છે, બરાબર। આ અંડપાદ અને ગર્ભસ્થાપનની જે પ્રક્રિયા છે એ ગર્ભસ્થાપનની પ્રક્રિયાને અવરોધરૂપ આપે છે। આ ઉપરાંત ગ્રીવા જે છે એ ત્યાં સુધી શ્લેષ્મની ગુણવત્તાને બદલે છે અને શુક્રકોષના પ્રવેશને અટકાવ અથવા તેમાં રોકાવા માંગે છે। જે ગ્રીવા જે છે, બરાબર, યોનિ માર્ગની જે ગ્રીવા છે, ગ્રીવાની અંદર જે નિકાસ રહેલી છે, જે શ્લેષ્મ રહેલું છે, શ્લેષ્મની ગુણવત્તાને બદલાવે છે। શ્લેષ્મની ગુણવત્તા બદલાવશે એટલે એ શુક્રકોષ એની અંદર જો દાખલ થશે તો એની ગતિ એ ગતિને ખૂબ જ ધીમી થઈ જશે, કાં તો એને ત્યાં રોકી દેશે। પિલ્સ જે છે એ ઓછી આડઅસર સાથે ખૂબ જ અસરકારક છે અને સ્ત્રીઓ દ્વારા એને એટલે સારી રીતે અપનાવવામાં આવે છે। સહેલી અથવા તો જૂના જમાનામાં એનું જે બીજું એક નામ હતું એ માલાડી, બરાબર, એ નવી મૂળ દ્વારા લેવામાં આવતી ગર્ભ નિરોધક હોય છે। માલાડી એ તમારે માસિક ચાલુ થાય એ દિવસથી લઈ અને સતત 21 દિવસ સુધી તમારી ગોળી રોજ ખાવી પડે। જ્યારે સહેલી એ કેવી છે તો કે બિન સ્ટીરોઇડલ બનાવે છે અને આ પીસ જે છે અઠવાડિયે એક જ વાર લેવામાં આવે છે, બરાબર, જે ઓછી આડઅસર અને ઊંચું ગર્ભ નિરોધક મૂલ્ય ધરાવે છે। એની આડઅસર એ કેવી છે તો કે ખૂબ જ ઓછી છે અને ગર્ભ નિરોધક મૂલ્ય પણ કેવું છે તો કે ખૂબ જ ઊંચું છે। પ્રોજેસ્ટેરોન એકલું અથવા ઇસ્ટ્રોજનની સાથે સંયોજિત કરી અને સ્ત્રીઓ દ્વારા ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે અથવા એને ત્વચાની નીચે પ્રત્યારોપિત કરવામાં આવે છે, બરાબર। એની જે કાર્યપ્રણાલી છે એ કાર્યપ્રણાલી પણ પીલ્સ જેવી છે અને એનો અસરકારકતાનો સમય ઘણો લાંબો છે। આ ઉપરાંત સંવહનના 72 કલાકની અંદર પ્રોજેસ્ટેરોન અથવા તો પ્રોજેસ્ટેરોન ઇસ્ટ્રોજન સંયોજનો કે આઈયુડીએસ નો ઉપયોગ આપાતકાલીન ગર્ભ નિરોધક તરીકે ખૂબ જ અસરકારક છે અને એનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે છે તો બળાત્કાર અથવા અણધાર્યા અસુરક્ષિત જાતીય સમાગમને કારણે જે સંભવિત ગર્ભધારણ છે એનાથી બચવા માટે તેને કરવામાં આવે છે, બરાબર। બજારમાં આ જે અત્યારના ઉપલબ્ધ જે છે આઈયુડીએસ, બરાબર, એ 72 કલાકની અંદર વાળો એને આપણે અનવોન્ટેડ 72 નામની એ આવે છે, બરાબર, એની ઘણી વખત ટીવીમાં જાહેરાત પણ આવે છે, બરાબર, અનવોન્ટેડ 72। તો એ 72 કલાકની અંદર જાતીય સમાગમ કર્યા પછી 72 કલાકની અંદર જો લઈ લેવામાં આવે તો એને પરિણામે ગર્ભધારણ છે એ ગર્ભધારણ થતું નથી। એના પછીનું છે એ વાડકાપની પદ્ધતિ। તો કે વાડકાપની પદ્ધતિઓ જે છે એને વંધ્યીકરણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે પુરુષ અને સ્ત્રી સાથે ગર્ભધારણને રોકવાની એક અંતિમ પદ્ધતિ તરીકે સૂચવવામાં આવે છે। વાડકાપ હસ્તક્ષેપથી જનનકોષના વહનને અટકાવી અને ગર્ભસ્થાપનને અટકાવે છે। નરમાં વંધ્યીકરણની પ્રક્રિયાને આપણે પુરુષ નસબંધી છે એ પુરુષ નસબંધી કહે છે, તે જ રીતે સ્ત્રીમાં એને સ્ત્રી નસબંધી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પુરુષમાં નસબંધીમાં શુક્રવાહિનીના નાના ભાગને દૂર કરવો અથવા વૃષણકોથળી ઉપર નાનો કાપ મૂકીને એને બાંધી દેવામાં આવે છે, જ્યારે સ્ત્રી નસબંધીમાં અંડવાહિનીનો નાનો ભાગ જે છે એને દૂર કરવામાં આવે છે અને ઉદરમાં અથવા તો યોનિ દ્વારા નાનો કાપ જે છે કાપ મૂકી અને એને બાંધવામાં આવે છે। આ પદ્ધતિની અસરકારકતા જે છે અસરકારકતા એ ખૂબ જ ઊંચી છે, પરંતુ એનો પુનઃસ્થાપિતતાનો દર જે છે ઘણો નબળો છે। કેમ તો કે ભાઈ બે આ દાખલા તરીકે સળંગ કોઈ નળી છે એ નળીને અહીંયાથી તમે કાપી લો, બરાબર, તો કાપી નાખ્યા પછી એને વળી પાછી ફરીથી જોડાણ કરવું એ અઘરું છે, એટલે એને પરિણામે પુનઃસ્થાપિતતાનો દર જે છે ઘણો નબળો છે।
યોગ્ય ગર્ભનિરોધકની પસંદગી પર ભાર મૂકવો એ આવશ્યક છે અને એનો ઉપયોગ જે છે એ યોગ્ય તબીબી નિષ્ણાતની સલાહ પ્રમાણે કરવો. એ પણ યાદ રાખવું જરૂરી છે કે પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્યની સંભાળ માટે ગર્ભનિરોધકોની કાયમી જરૂરિયાત નથી. હકીકતમાં એ કુદરતી પ્રાથમિક ઘટનાક્રમ વિરુદ્ધ કાર્ય, એટલે કે એ ગર્ભાવસ્થા અથવા તો ગર્ભધારણની જે પ્રક્રિયા છે એને અટકાવવાનું કામ કરતું જોવા મળે છે. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ જે છે એ ગર્ભધારણ કે તેને વિલંબિત કરવામાં અથવા તો વ્યક્તિગત કારણોસર ગર્ભધારણમાં અવકાશ લાવવા માટે કરવામાં આવે. નિસંદેહ એ બાબત છે કે આ પદ્ધતિનો વ્યાપક ઉપયોગ જે છે એ અનિયંત્રિત વસ્તી વૃદ્ધિને અટકાવવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે. પણ તેમ છતાં પણ આ બધી વસ્તુઓને પરિણામે માંદગીની અસર જેવી કે ઉબકા આવવા, ઉદરમાં દુખાવો થવો, બરાબર ને, કોપરડી મુકાઈવા પછી કેટલાક લોકોને ઉદરમાં દુખાવો થતો હોય, બરાબર, ઉબકા આવતા હોય, રક્તસ્રાવ જોવા મળે, બરાબર, લોહી નીકળતું થાય, બરાબર, અનિયંત્રિત ઋતુસ્રાવ, બરાબર, માસિક ચક્ર જે છે એ અનિયમિત થઈ જાય, અથવા સ્તન કેન્સર, કેટલાક લોકોમાં આ ગર્ભ વધારાનો ગર્ભનિરોધકનો ઉપયોગને કારણે સ્તન કેન્સર જે છે એ સ્તન કેન્સર પણ જોવા મળે, કે જે ખૂબ જ સામાન્ય રીતે જોવા મળતું નથી, કોકમાં જોવા મળે સ્તન કેન્સર, પણ એને કારણે થઈ શકે છે એવું માનવામાં આવે, બરાબર. પણ એટલે કોકમાં જોવા મળે તેમ છતાં પણ આપણે એને સંપૂર્ણપણે અવગણી શકીએ નહીં. A vasectomy procedure is a permanent method of birth control for men, where the surgeon cuts and seals off a section of the male reproductive tract in order to prevent sperm from exiting the man's body during ejaculation. A man's reproductive system includes the testes, two oval-shaped structures in which sperm, a man's reproductive cells, are produced. Leading from each testicle is the vas deferens, a tube that carries sperm to the urethra, a channel in the penis that transports urine and sperm. During ejaculation, each vas deferens propels sperm through the seminal vesicles and the prostate gland, structures that provide liquid nourishment and transport for the sperm. Now called semen, this combination of sperm and supporting fluids continues its journey through the urethra and is ejected out of the penis. During intercourse, the semen passes into a woman's reproductive system where the sperm can meet and fertilize an egg. If you don't want to impregnate a woman, you may choose a birth control method from one of several categories: abstinence to completely avoid pregnancy by not having sexual intercourse, contraception to temporarily avoid pregnancy through use of various methods during sexual intercourse, or sterilization to permanently avoid pregnancy by having a medical procedure. Vasectomy is one form of sterilization. Before the procedure begins, you will be given injections of a local anesthetic to numb the area. In a conventional vasectomy, a scalpel will be used to make a small incision on one side of your scrotum, the thin skin pouch that houses the testicles. Your physician will locate the vas deferens and lift it through the incision. At this point, you may feel a pulling sensation. The vas deferens will be cut and a small piece may be removed. Next, the newly cut ends of the vas deferens will be tied, sealed with surgical clips, or cauterized. The vas deferens will be returned to the scrotum and the incision closed with stitches. The same steps will be repeated on the other side of the scrotum. This procedure takes about 30 minutes. In the non-scalpel method, your doctor will use a special ringed instrument to hold and expose the vas deferens. From this point on, the procedure is the same as the conventional vasectomy. This method is usually associated with faster healing and fewer complications, and is just as effective as the conventional method.
Immediately following either procedure, you will be asked to rest at the doctor's office for a short time. The incisions will heal in a few days, with little or no scarring. After your procedure, you will need to limit your physical activity for 1 to 2 days. You will not be able to shower for 24 hours. You will need to avoid lifting heavy objects, performing hard labor, and exercising strenuously for 5 to 7 days. You will need to avoid sexual activity for 7 days. 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों में रजामंदी। कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बजते हैं जिस बजने से यार, यो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती कर A tubal ligation procedure is a permanent method of birth control, where the surgeon cuts or seals off the fallopian tubes in order to prevent pregnancy. A woman's reproductive system includes the vagina, the canal where sperm are deposited and babies emerge during delivery; uterus, the pear-shaped organ where a fertilized egg grows into a baby; fallopian tubes, 2 ducts that transport eggs from the ovaries to the uterus and where sperm usually fertilize eggs; and ovaries, 2 glands that produce and release eggs. During sexual intercourse, sperm from the male are introduced into the vagina. They travel through a channel called the cervix and into the uterus. The sperm then move into the fallopian tubes, where they can meet and fertilize eggs that have been released from the ovaries. Pregnancy begins with a fertilized egg. If you don't want to become pregnant, you may choose a birth control method from one of several categories: abstinence, contraception, or sterilization to permanently avoid pregnancy by having a medical procedure. Tubal ligation is one form of sterilization. Before the procedure begins, an intravenous line will be started, and you will be offered medication to help you relax. Local anesthesia will be applied to numb the area of the operation, and you will remain awake for its duration. In some cases, general or spinal anesthesia may be used instead. If you are having a laparoscopic tubal ligation, your doctor will begin by making a tiny incision near your belly button and another just above your pubic bone. Your doctor will then inject carbon dioxide, a harmless gas, through a tube inserted into the upper incision. The carbon dioxide inflates your abdominal cavity, allowing your doctor to clearly see and work around your internal organs. Next, your doctor will introduce a lighted instrument called a laparoscope through one of the incisions. The laparoscope projects images of the structures inside your abdomen onto a monitor. Through the other incision, your doctor will pass surgical instruments to grasp your fallopian tubes and close them off using the cutting and tying, blocking, or sealing technique. At the end of the procedure, your doctor will allow the carbon dioxide to escape and close the incisions with dissolving stitches. If you are having a mini laparotomy tubal ligation, your doctor will make a small incision just above your pubic bone. He or she will grasp the fallopian tubes with forceps and close them off using one of several techniques. At the end of the procedure, the incision will be closed with stitches. This method is often used just after childbirth. If you're having a laparotomy, your doctor will make a 2 to 5 inch incision in your lower abdomen. He or she will locate the fallopian tubes and close them off using one of several techniques. At the end of the procedure, the incision will be closed with stitches. Immediately afterward, you will be taken to the recovery area. If you have a laparoscopic tubal ligation, you will likely go home the same day. If you have a laparotomy or a mini laparotomy after childbirth, your hospital stay may be extended slightly.